chapter 19, texts 3 and 4. நாம் இன்று ஏற்கனவே பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பலி மகாராஜனுடைய கதை, குறிப்பாக பலி மகாராஜனுடைய சரணாகதி, அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 8 அத்தியாயம் 19, 13, 4 இரண்டையும் பார்ப்போம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவத்யுத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. கிருஷ்ணே ஸ்வதாமோ பகதே தர்மஜ்ஞானாதிபிः சஹ பலௌ நஷ்டதృశాமேஷ தானார்கோ துனோதிதः. न ह्येतस्मिन् कुले कश्चिन् निस्सत्त्व कृपणाः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये. மொழிபெயர்ப்பு by His Divine Grace A. Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. இன்று வரை உமது வம்சத்தில் பிறந்த எவரும் ஏழை மனம் கொண்டவராகவோ கருமியாகவோ இருந்ததில்லை என்பதை நான் அறிவேன். ஒருவரும் பிராமணர்களுக்கு தானம் கொடுக்க மறுத்ததில்லை, அல்லது தானம் கொடுப்பதாக வாக்களித்து அதை நிறைவேற்றாமல் விட்டதும் இல்லை. So there's no purport here, but I mean to say there's no Bhaktivedanta purport. What we do hear from Sridhar Swami is just basically some definitions. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளே இல்லை இங்க இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. ஆனால் ஸ்ரீதர சுவாமி அவர்கள் கொஞ்சம் வரையறைகளை வரையறுத்திருக்கிறார். He says there are two types that are being characterized here. இரண்டு விதமான விஷயங்களை, குணநலங்களை இங்கே சொல்லி இருக்கிறார். The Nisattva and the Kripana. ஒன்று நிஷத்வம், இரண்டாவது கிருப்பண. So Nisatvasya lakshanam yo dvijataya yachakaya pratyakhyata nadadami iti vakta. The Nisattva is someone who tells a Brahmin asking in charity, no, I'm not going to give. நிசத்வம் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பிராமணர் தானம் கேட்டால் அவர் சொல்வார், இல்லை நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறார். Niggardly mindset, small-minded person. குறுகிய மனம் படைத்தவர். And the other kind is Kripana. The characteristic of a Kripana is that he promises to give something, but then he doesn't give. கிருப்பணாங்கிறது இரண்டாவது. அவர் வாக்களிக்கிறார், நான் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி, ஆனா வாக்கு அளித்த பிறகு கொடுக்காம இருக்கிறது. Vishwanath Chakravarti Thakur likewise says the character of the low person or the Nisattva is that he refuses to give. கீழ்நிலை மனம் கொண்டவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தானம் கொடுப்பதற்கு மறுப்பவர். Nisattva visheshasya kripanasya lakshanam prathamam pratishrutya yodata va shabdat pratyakhyata. A kripana is a particular kind of nisattva. கிருப்பணன் அப்படிங்கிறவனும் பாத்தீங்கன்னா கருமி, அவனும் ஒரு குறிப்பான நிசத்துவத்தை சேர்ந்த அவனும் ஒரு நிசத்துவத்தை சேர்ந்தவன் தான். He promises but he doesn't give. அவர் வாக்களிக்கிறார் ஆனால் கொடுக்க மறுக்கிறார். Or he promises but then he says no, I changed my mind. அவர் வாக்களிக்கிறார் ஆனா அதுக்கு சொல்ற இல்ல நான் என் மனசை மாத்திட்டேன். Anyone who has had any experience fundraising, you may have experienced these two types. உங்களுக்கு இந்த அனுபவம் கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கு. இந்த ரெண்டு விதமான நபர்களை பார்த்திருக்கலாம். நீங்க குறிப்பாக டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ண போறீங்க அல்லது ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ண போறீங்கன்னா அதை கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க. Oh, this is what we hear. Prabhupada hasn't said anything. It's clear. The meaning is clear. பிரபுபாதர் எதுவும் இங்க சொல்லவில்லை, ஆனா இங்க அர்த்தம் தெளிவா இருக்கிறது. In text number 4 we hear. அடுத்து நாலாவது பதம். Nasanti tirthe yudhicharhinarthitaha parang mukhaye tvamanasvino nrip yushmat kule yad
yashasamalena prahrada udbhadiyatodapakhe. பலி சக்கரவர்த்தியே, புண்ணிய தீர்த்தங்களில் பிராமணர்களாலும் போர்க்களத்தில் க்ஷத்திரியர்களாலும் யாசிக்கப்பட்டதை தானமாக கொடுக்க மறுத்த ஏழை மனம் கொண்ட ஒரு அரசன் ஒருபோதும் உமது வம்சத்தில் பிறந்ததில்லை. மேலும் வானில் பிரகாசிக்கும் அழகிய நிலவை போன்றவரான பிரகலாத மகாராஜன் அவருடைய இருப்பால் உமது வம்சம் இன்னும் அதிக பெருமை அடைகிறது. Not yet. Here we have a new kind of low-minded person. He's called the Amanasvi. இங்க மூன்றாவது ஒரு நபர் பார்க்கிறோம். அவர் அமனஸ்வி என்று அழைக்கப்படுகிறார். And Prabhupada here has glossed this term as low-minded or low-grade person. இங்கே அவர் கீழான மனம் படைத்த அல்லது கீழ் குணமுள்ள நபர். According to the dictionary, Manasvi means he can be a very high-minded person in terms of virtue. அகராதி டிக்ஷனரி பொறுத்த வரைக்கும் மனசு அப்படின்னா அவர் நல்ல குணமுடைந்த மிக உயர்ந்த நபராக கூட இருக்கலாம். Very intelligent person. நல்ல புத்திசாலியா இருக்கலாம். Intelligent means he knows how to categorize things. Who goes in what space? What is what? Who is who? புத்திசாலி என்றால் அவருக்கு விஷயங்களை வகைப்படுத்த தெரியும். எது என்ன அப்படிங்கறத வகைப்படுத்த தெரியும். Manasvi can also be a clever person. மனசு என்றால் ஒரு அறிவுடைய நபரை குறிக்கும். Clever meaning he's smart but not necessarily in a virtuous way. அவர் நல்ல அறிவுடையவரா இருக்கலாம், ஆனா அது நல்ல விஷயத்துக்காக இல்ல, அதை கெடுதலா கூட பயன்படுத்த முடியும். Manasvi is a person who is wise. மனசு என்றால் நல்ல அறிவார்ந்த நபர் கூட சொல்லலாம். Or Manasvi means a high-minded person. அல்லது உயர்ந்த எண்ணமுடைய நபர். So we're talking about the opposite of that, Amanasvi. நாம இங்க பாக்குறது அமனஸ்வி அப்படின்னா மனஸ்விக்கு எதிர் பதத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Manasvi may be someone strong-minded person, but here we're talking about weak-minded people. Amanasvi. மனஸ்வின்னா நல்ல பலமான மனமுடையவர், உறுதியான மனமுடையவர். இங்க பாத்தீங்கன்னா பலவீனமான மனமுடையவர் பத்தி பேசுறோம், அமனஸ்வி. So let's hear the purport, Bhaktivedanta purport. இப்போ சில பிரபுபாத பக்திவேதாந்த பொருளை இப்ப நம்ம பார்ப்போம். ஒரு க்ஷத்திரியனின் அடையாளங்கள் பகவத்கீதையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தானம் கொடுக்கும் மனப்பான்மை தகுதிகளில் ஒன்றாகும். பிராமணர் ஒருவரால் யாசிக்கப்பட்ட தானத்தை க்ஷத்திரியன் ஒருவன் கொடுக்க மறுப்பதில்லை. மற்றொரு க்ஷத்திரியுடன் போர் செய்வதையும் அவனால் மறுக்க முடியாது. இதை மறுக்கக்கூடிய அரசன் ஒருவன் கீழான மனம் படைத்தவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். So, yes. Now Sridhar Swami is very brief. He says, Tirthe Dhanavasare. The word in this verse, Tirtha, is used, or in a holy place, Tirthe. And according to Sridhar Swami, that means in a holy place means where there's an opportunity to give in charity. So இங்க ஸ்ரீதர சுவாமி தீர்த்த அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா புண்ணிய தீர்த்தம் அல்லது எந்த இடம் தீர்த்தம்னா எப்போ உங்களுக்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்களுக்கு தானம் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அந்த இடம் தீர்த்தமாக கருதப்படுகிறது. So it's pretty important that he sees fit to identify the word tirtha with the chance to offer some charity. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏனென்றால் தானம் கொடுப்பதற்கு சிறந்த நபர் இருந்தால் அந்த தானம் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது அதுவே ஒரு தீர்த்தமாக சொல்லப்படுகிறது. Sacrifice, austerity and charity should never be given up because they purify even worthy persons, intelligent persons. நல்ல தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் கூட புத்திசாலி நபர்கள் கூட யஜ்ஞம் தானம் தபம் யாகம் தானம் கொடுப்பது தபம் செய்வதை விடக்கூடாது ஒரு நாளும். Manishi means the same thing more or less as Manasvi, smart person, intelligent, wise.
மனிஷி அப்படின்னா மனஸ்வி, அதே மாதிரி புத்திசாலியான நபர், அறிவார்ந்த நபர், அனுபவம் வாய்ந்த நபர். So yajna dana tapaschaiva pavanani manishinaha, Krishna says even the manishis, they're purified by the performance of sacrifice, austerity, charity. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்றார், யஜ்ஞம் தானம் தவம் இந்த மூன்றும் மிக உயர்ந்த நபர்களை கூட தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது என்று சொல்கிறார் பகவான். Everybody has to give charity, everyone. எல்லாருமே கண்டிப்பாக தானம் கொடுக்க வேண்டும், எல்லாருமே கொடுக்கணும். But especially the householders have to give charity. குறிப்பாக கிரகஸ்தர்கள் தானம் கொடுக்க வேண்டும். Among the ashramas, the householders have to give. நிறைய ஆசிரமங்கள் இருக்கு, அதுல குறிப்பாக கிரகஸ்தர் ஆசிரமம் கண்டிப்பாக அவர் தானம் கொடுக்க வேண்டும். And among the varnas, the kshatriyas especially have to give in charity. Also the vaishyas. வர்ணங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா க்ஷத்திரியர்களும் வைஷ்யர்களும் கண்டிப்பாக தானம் கொடுக்க வேண்டும். Sometimes we see throughout history the distinction between the kshatriyas and the vaishyas has been a little bit blended sometimes, not so clear. So சில நேரங்கள் நம்ம வரலாற்றுல பார்த்தால கூட இந்த க்ஷத்திரியர்களுக்கும் வைஷ்யர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விளக்கம், அவங்களுக்கு என்ன அந்த குணங்களை பாத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ரெண்டு பேருக்கும் கலந்திருப்பும், அது தெளிவாக நமக்கு புரியுது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். If a very wealthy person becomes a landowner, then sometimes a zamindar, then sometimes he becomes a king, minor king. ஒரு மிகச்சிறந்த பெரிய பணக்காரர் ஒரு பெரிய நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர் இருந்தார்னா அவர் ஜமீன்தார் ஆகிறார், நிலச்சுரந்தர் ஆகிறார், அல்லது சில நேரம் அவரே அரசராக கூட ஆகிறார், சிற்றரசர் ஆகிறார். In fact, even Brahmins in Mithila history, even Brahmins have become kings, Bhumihar. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னா மிथिலையில பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் கூட அரசர்கள் ஆயிருக்கிறார்கள். That may or may not be ideal. அது சரியான விஷயமா இல்லையாங்கிறது தெரியல. But the point tonight is that charity is for everyone, but particularly for the householders, kshatriyas especially. தானம் கொடுப்பது எல்லாருக்குமே, ஆனால் குறிப்பாக அது க்ஷத்திரியர்களுக்கும் வைஷ்யர்களுக்கும் உரித்தானது. So that's the first thing Sridhar Swami says. அதுதான் ஸ்ரீதர் சுவாமி முதல்ல சொல்கிறார். Second, yad yasmin yushmat kule. The word yat is used in this verse also, and he says it means in which, in other words, in your family. இங்க யஷ்மத் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. அப்படின்னா உன்னுடைய குலத்தில், யத் அப்படின்னா இந்த உன்னுடைய குலத்தில். Vishwanath Chakravarti Thakur adds, Tirthe Danavasare Archino Brahmanadi Yachaken Architaha Nripaha Dana Parangmukha Yudhi Yuddhavasare Arthina Kshatriyadina Arthita Yuddha Parangmukha Ye Amanasvinaha Anudara Chitta Nripaste Yushmat Kule Nasantiti Arthaha. The idea is that there are no ungenerous kings. That's how Bhanu Swami is taking the word amanasvinaha. So இந்த விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார், இதுக்கு அர்த்தம் பானு சுவாமி வழங்கி இருக்கிறார். அமனஸ்வி அப்படிங்கிறத சொல்றாருன்னா தாராள குணம் இல்லாதவர். So this means in your family there have never been kings who are not very noble-minded, udara chitta. So இன்னொரு சொல்ல போனால் உன்னுடைய குலத்துல நல்ல தாராள மனம் படைத்த அரசன் இல்லாமல் இருந்ததில்லை. Just as a kshatriya will not turn away from a fight, so similarly in your family there are no kings who have been requested something by brahmanas and then turn away. They don't do this in your family. எப்படி ஒரு க்ஷத்ரியனானவன் போருக்கு அழைக்கப்பட்டால் அவன் போரை மறுப்பதில்லையோ அதுபோல் உன்னுடைய குலத்துல தானம் கேட்டவர்களுக்கு தானம் கொடுக்கப்பட மறுத்ததில்லை. Okay.
So, Srila Prabhupada in his purport, he has, of course, first of all, paraphrased Bhagavad Gita, chapter 18, text 43. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அத்தியாயம் 18, பதம் 43 அதை அந்த விஷயத்தை தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறார். Shauryam tejo dhritirdakshyam yuddhe chapyapalayanam danam ishvara bhavascha kshatram karma swabhavajam. You can translate. Sorry, Prabhu, I don't have Bhagavad in front of me. Okay, heroism. Yeah, Veeram. Power. Shakti. Yeah, Teja. Determination, dhriti. Urudi. Resourcefulness. Selva valam. Here it said dakshyam. And courage in battle. போர்க்களத்தில் வலிமை. Literally it means not fleeing from a fight. குறிப்பாக சொல்லணும்னா சண்டையிலிருந்து ஓடுவதில்லை, பயந்து ஓடுவதில்லை. Danam means generosity according to Srila Prabhupada's synonyms. தானம் அப்படின்னா தாராளமாக வழங்குதல். And Ishvara Bhava, having the nature of being a lord. ஒரு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய தன்மை. This is kshatriya karma, kshatriya dharma. இதெல்லாம் ஒரு kshatriya தர்மம் அல்லது kshatriya அவனுடைய கடமை. And it's svabhavajam. It's not forced upon you, it's by your nature. இது ஸ்வபாவஜம், அவர் இயல்பாகவே அவரிடம் இந்த குணங்கள் உள்ளன. So this is a famous verse, and here the point is that just as kshatriyas do not flee from battle, they don't like to turn away from charity as well. So இந்த ஸ்லோகத்தை அதான் பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார். க்ஷத்ரியர்கள் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடுவதில்லை, அதே போல் தானம் கொடுக்கவும் மறுப்பதில்லை. Who is an example that we see of this in Mahabharata? So மகாபாரதம் இதுக்கு யார் உதாரணம் நம்ம பார்க்கிறோம்? Karna is one such example. So கர்ணன் ஒரு உதாரணம். Throughout the Bhagavatam also we find so many examples. பாகவதம் முழுவதும் கூட பல்வேறு உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. When they killed Jarasandha, he knew these people are not Brahmins, they don't look like Brahmins, but still, because he was so much Danavir, he would not refuse them to give them in charity. Anyway, he knew they were pretending. ஜராசந்தன் பாத்தீங்கன்னா ஜராசந்தனுக்கு நல்லா தெரியும், ஏன்னா இவங்க பிராமணர்கள் கிடையாது அப்படின்னு, சத்திரியர்கள் தான் பிராமண வடிவில் வந்திருக்காங்கன்னு. இருந்தாலும் அவர் தானம் கொடுப்பதில் சிறந்த வீரராக இருந்ததுனால அவர் இந்த தானத்தை மறுக்கவில்லை. அவருக்கு தெரியும் இது கண்டிப்பாக இவங்க ஏமாத்தலாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நடிக்கிறாங்கன்னு தெரியும். இருந்தாலும் அவர் ஒற்றுக்கொள்கிறார், தானம் கொடுக்க ஏற்றுக்கொள்கிறார். Part of the Ishvara Bhava of a Kshatriya is that he's proud, has a lot of pride. So அவர் தலைவன் அப்படிங்கிற அபிமானம், அந்த அபிமானத்துல அவங்க நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற அந்த அபிமானம் இருக்கு அவங்களுக்கு. Ultimately, we have to all give up pride. எல்லாரும் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கர்வத்தை விட வேண்டும். But in the performance of one's prescribed duties, pride is sometimes a good thing. சில நேரங்களில் அவர்களுக்கு வைத்த கடமைகளை செய்யும் போது கர்வம் இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. Good thing meaning it's a helpful thing. நல்லது அப்படின்னா அது கண்டிப்பா நமக்கு உதவி செய்யும். We see this elsewhere in the Bhagavatam as well. Many times this kind of statement is being made. Never in your line has anyone been born who is not of high character, etc., etc. பாகத்துல நம்ம பலமுறை பார்க்கிறோம், உன்னுடைய குலத்துல எப்பொழுதும் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை மறுப்பதில் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வருவதில்லை அப்படிங்கறத நம்ம பலமுறை பார்த்திருக்கிறோம். In Bhagavad Gita, even Krishna is appealing to Arjun's sense of pride, his sense of honor, samman. கிருஷ்ணன் கூட பகவத்கீதையில அர்ஜுன்கிட்ட சொல்றார், நீ உன்னுடைய பேர், உன்னுடைய மதிப்பு, மரியாதை அதை விட்டுவிடக் கூடாதுன்னு சொல்றார். You're talking like a manasvi, kshatriya. You're talking like someone who is very wise, but actually you're lamenting for something which is not worthy.
நீ வந்து பெரிய கற்றந்த பண்டிதன் மாதிரி பேசுற, மனஸ்வி மாதிரி. ஆனா பார்த்தனா எதுக்காக நீ கவலைப்படக்கூடாது, அதுக்காக நீ கவலைப்பட்டு இருக்க. In fact, he uses the very word kripana as well in Bhagavat Gita. அவர் இதே வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார், கிருப்பணா என்று பயன்படுத்துகிறார். We know already from the explanation of Vishwanath Chakravarti Thakur that kripana is just one subset of the nisattva class, the class of persons of low character. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொன்னார், கிருப்பணா அப்படிங்கிறவங்க வந்து நிசத்வா, அதாவது கீழான மனம் கொண்டவர்கள், அவங்கள ஒருத்தர் தான் வந்து கிருப்பணா. So people have a sense of pride. In my family, no one has ever eaten meat for thousands of years. மக்களுக்கு வந்து சொல்றாங்க, என்னுடைய குலத்துல 1000 வருடங்களுக்கு யாரும் மாமிசம் சாப்பிட்டதில்லை அப்படிங்கிறதுல அது பெருமை கொள்கிறோம். Therefore, it's very lamentable that just within the last 10 or 20 years, people have started doing things that their forefathers could never have imagined. அதான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப துரதிருஷ்டமான விஷயம். பாத்தீங்கன்னா கடந்த 10-20 வருடங்களாக மக்கள் என்னெல்லாம் பண்றாங்களோ அது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய முன்னோர்கள் கற்பனை கூட பண்ணி பார்த்துக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ. Nisattva. What does literally mean? Nisattva. நிசத்வானா உண்மை என்ன அர்த்தம்? It means lacking sattva. அப்படின்னா சத்துவம் இல்லாதது. That's the characteristic of this Kali Yuga. அதுதான் இந்த கலியுகத்தினுடைய குணம். Kalim sattva haram pungsam. The Kali Yuga is such that it takes away one sattva and leaves you nisattva. கலியினுடைய குணநலன் பாத்தீங்கன்னா கலி சத்வஹரம் பும்சாம், எல்லா நல்ல குணங்களையும் சத்துவத்தை எடுத்து விடுகிறது, உங்களை நிசத்துவமாக மாற்றி விடுகிறது. உங்களுடைய நல்ல குணங்களை எடுத்து உங்களை கீழான குணமுடையவராக மாற்றி விடுகிறது. Elsewhere in the Bhagavatam, Srila Prabhupada has translated this word nisattva as bereft of strength, weak. இன்னொரு இடத்துல பாகவத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நிஸ்வத்வ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பலமின்மை அல்லது பலவீனம் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். The very last thing a kshatriya wants to hear is that he's become weak. So kshatriyனுக்கு கடைசியா அவன் கேட்க வேண்டிய வார்த்தை என்னன்னா அவன் வந்து பலவீனன் ஆயிட்டான் அப்படிங்கறதுதான் ரொம்ப அதுதான் மோசமான விஷயம். A kshatriya has shaurya, he has teja, daksha. ஒரு kshatriyனுக்கு வந்து வீரம் இருக்கிறது, சக்தி இருக்கிறது, பலம் இருக்கிறது. And so Krishna very pointedly tells Arjuna, you've become like a eunuch. அதனால பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார் அர்ஜுனன்ட்ட, நீ வந்து ஒரு அலியை போல மாறிவிட்டாய், வீரமற்றவன் ஆகிவிட்டாய். And although you're making high arguments based on dharma, but you're lamenting about something that only a fool laments over. ஆனா நீ ஒன்னு பெரிய ஆளா காமிச்சுக்கிட்ட, ஆனா பேசுற, ஆனா பாத்தீங்கன்னா நீ வந்து உன்னை நீயே முட்டாளாக்கி கொண்டிருக்கிறாய். எதுக்காக நீ கவலைப்பட வேண்டாமோ அதுக்காக கவலைப்பட்டு இருக்கிறாய். Now how have these impurities come upon you, Arjuna? இந்த களங்கங்கள்லாம் உன்னிடம் எப்படி வந்தது அர்ஜுனா? We should ask ourselves the same thing. நாம இந்த கேள்வியை நமக்கு நாமே கேட்டுக்கணும். The answer is always the same. ஒரே பதில் தான். Sattvat. I'm sorry. Sangat sanjayate kama. என்ன பதில்னா நமக்கு நம்மளுடைய குணங்களுடைய தொடர்புனால நமக்கு காமம் வருகிறது. Man is known by the association he keeps. ஒரு நபர் வந்து எந்த சங்கத்தில் இருக்காரோ அதை வச்சுதான் அவர் எப்பேற்பட்ட நபர் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும். This is one of the things that Prabhupada has emphasized in his purport. இதுதான் சில பிரபுபாதர் இந்த பொருளில் வந்து வலியுறுத்துகிறார். What are the qualifications of the kshatriyas? One is that he's very staunch in his principle of honor, I want to say his vow that he's going to satisfy anyone who asks something, he will get it. So இங்க சில பிரபுபாதர் க்ஷத்ரிய குணங்களை வர்ணிக்கிறார். க்ஷத்ரியன் அப்படின்னா அவன் வந்து மிகவும் திடமான உறுதியுடன் அவனுடைய கொள்கைகளை, அவனுடைய தர்மத்தை கடைபிடிப்பதில் உறுதியாக இருக்கிறான். அவனிடம் யார் கேட்டாலும் தானமோ போரோ அதை அவன் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறான்.
Another thing which we can consider about this purport is stated by Chanakya Pandit. இன்னொரு விஷயம் இந்த பொருளை நம்ம பார்க்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாணக்கிய பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார், Varam ego guni putro nachamurkhashatairapi ekashchandrastamohanti nachatara sahasrashaha. That means better one qualified son than hundreds of fools. 100 முட்டாள்களோட ஒரு தகுதியான மகன் போதும் அப்படின்னு சாணக்கிய பண்டிதர் சொல்றார். It's one moon that dispels the darkness, not thousands of stars. 1000 நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை, ஆனால் ஒரே ஒரு சந்திரன் இருந்தா அது வந்து இருட்டை நீக்கிவிடும். So for a kshatriya or any leader to become nisattva is a terrible disgrace. ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கு குறிப்பாக நிசத்வா அவன் தன்னுடைய தகுதியை இழப்பது அல்லது கீழான மனம் குண்டமான மாறுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயம். In another place, Srila Prabhupada has translated this word nisattva as ruined. A person is ruined if he becomes nisattva. இன்னொரு இடத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து நிசத்வா அப்படின்னா அவன் தொலைந்து விட்டான், அழிந்து விட்டான், சீரழிந்து விட்டான் அர்த்தம். Many times Srila Prabhupada would quote this verse from Chanakya Pandit that it's better to have one moon than thousands and thousands of stars. பல முறை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த சாணக்கிய பண்டிதருடைய ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். ஒரே ஒரு நிலவை கொள்வதே சிறந்தது, 1000 நட்சத்திரங்களோட ஒரு நிலவு இருந்தா போதும். And this applies to anyone, any varna, any ashram, anyone. இது வந்து எந்த வர்ணம் எந்த ஆசிரமம் எதுல இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குமே இது பொருத்தமானது. Srila Prabhupada quoted this verse way back in 1968 in Los Angeles, December. 1968 டிசம்பர் மாசத்துல லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். He said, unless you raise the population from the animal propensities, how can you expect peace? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், நீங்க சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை மிருக நிலையிலிருந்து அவங்களை வந்து மேல உயர்த்தவில்லை என்றால் அப்புறம் அமைதிக்கு இங்க வழி இருக்கும். You can't expect any peace among dogs. We see practically as soon as the neighborhood dogs come together, immediately there will be some sort of fight. It has to be so. That is the nature of dog. நீங்க நாய்களுக்கு நடுவுல வந்து அமைதி எதிர்பார்க்க முடியாது. நீங்க உங்க வீட்டு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நாய்கள் ஒன்று கூடுச்சுன்னா உடனடியாக பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து சண்டை வந்துடும். ஏன்னா அதுதான் இயற்கை, நாயினுடைய சுபாவம் அதுதான். Here in Vrindavan we have monkey wars all the time. Loud, passionate affairs. Several tens of 20 scores of monkeys all fighting at once. Riots. இங்க நம்ம விருந்தாவனத்துல பாக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் குரங்கு கூட்டங்களுடைய சண்டைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. 10, 20 இந்த மாதிரி பல குரங்குகள் கூட்டங்களா சேர்ந்து கொண்டு பெரிய ஒரு போர்க்களமே நடக்கும். League of Nations was formed after World War I in order to avoid any such fight in the future. So ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்றால் உலக போருக்கு பிறகு இந்த மாதிரி சண்டை வரக்கூடாது அப்படிங்கிற அதை தடுப்பதற்காக இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை உருவாக்கப்பட்டது. It didn't work. ஆனா அது வேலை செய்யவில்லை. After World War II they tried again, United Nations. So உலக போர், இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு அவர்கள் வந்து மீண்டும் முயற்சி செய்தார்கள், ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆரம்பிச்சாங்க. And everybody knows it also doesn't work. எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுவும் வேலை செய்யல. All they do is add flags, Prabhupada said. அவங்க செய்யறதெல்லாம் வந்து அங்க அந்த இதுல ஐக்கிய நாடுகள் சபையில மீண்டும் மீண்டும் கொடியில சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். But if you read the news, you know they can't do anything. They're useless. நீங்க வந்து செய்தி படிச்சவங்களுக்கு தெரியும், அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியாது, பயனற்ற விஷயம்.
And so now again, next century, we get another world war. World War III is about to start. So, அடுத்த நூற்றாண்டு, அடுத்த உலக போர் ஆரம்பிக்கும். Why can't we all live in peace, people ask. எதுக்காக நாம எல்லாரும் அமைதியா வாழ முடியாதுன்னு மக்கள் கேக்குறாங்க. Because you're dogs. That's the answer. இதுக்கு பதில் என்னன்னா, நீங்க மனுஷர்கள் இல்ல, நீங்க எல்லாம் நாய்கள். அதுதான் பதில். Dogs, hogs, camels, and asses. நீங்க நாய், கழுதை, ஒட்டகம், பன்னி. You can't expect noble things to emerge from a society of people who think and act like dogs. நீங்க எந்த சமுதாயத்துல மக்கள் நாயை போலவும் பன்னியை போலவும் எண்ணங்களோடு வாழக்கூடிய மக்கள்கிட்ட நீங்க எப்படி நல்ல விஷயங்களை எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? So in December of 1968 in Los Angeles, Srila Prabhupada continued, you have to create a portion, a certain percentage of the population as Brahmanas. Real Brahmanas. Srila Prabhupada 1968 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல சொல்றார், நீங்கள் சமுதாயத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களையாவது நீங்க பிராமணர்களாக உயர்த்த வேண்டும். Then there's possibility. உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. And he gives this example, just like in the sky, the number of stars is greater, but not the light of the stars. அவர் பிரபுபாதர் உதாரணம் கொடுக்கிறார். வானத்துல பாத்தீங்கன்னா நட்சத்திரங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு, ஆனா ஒளி அதிகம் இல்ல. There's only one moon. ஒரே ஒரு சந்திரன் தான் இருக்கு. Lakhs and thousands of stars, crores of stars, but only one moon. And they're not comparable. The moon is far and away superior. லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருக்கு, ஆனால் ஒரே ஒரு சந்திரன் தான். ஆனா அந்த சந்திரனை ஒப்பிடும்போது இந்த லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களால அதோட ஒளி கூட அதை ஒப்பிட முடியாது. You cannot deny that the stars are giving some light. They give some light. Little bit. நட்சத்திரங்கள் ஒளி கொடுக்கறத நீங்க மறுக்க முடியாது. அது கொஞ்சம் கொடுக்குது, கொஞ்சம் வெளிச்சம் கொடுக்குது. Today is Purnima. இன்னைக்கு பௌர்ணமி. So you can just go out and see if you want to check what I'm saying. See the moon. One moon. Only one. But it's illuminating everything. நீங்க வெளியே போய் பாருங்க, ஒரே ஒரு சந்திரன் தான் இருக்கு வானத்துல, ஆனா எல்லாத்தையும் பிரகாசப்படுத்துது. So ekash chandrastamo hanti nacha tarasahasrashah. Millions of stars twinkling, they can't do this. கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் அது நட்சத்திரங்கள் மின்னலாம், ஆனால் மினுமினுக்கலாம், ஆனால் ஒரு சந்திரனுடைய ஒளி பக்கத்தில் நிற்க முடியாது. Prabhupada said, if you create real Brahmana, real Vaishnava, then that's like one moon only, enough. Prabhupada சொல்ல, நீங்க உண்மையான பிராமணர், உண்மையான வைஷ்ணவர் உருவாக்கின ஒரே ஒரு சந்திரன் அது போதும். In Mumbai in 1973, explaining Nectar of Devotion, Srila Prabhupada similarly said, if one disciple is enlivened in Krishna consciousness, he can work like a moon. He can perform the function of a moon. He can illuminate the whole world. மும்பையில 1973 பிரபுபாதர் உபன்யாசம் வழங்கும்போது, பக்தி ரசாமிரத சிந்து அதுக்கு உபன்யாசம் வழங்கும்போது சொல்றார், ஒரே ஒரு சிஷ்யர் அவர் உண்மையிலேயே அவர் ஆன்மீகத்துல விழுத்து எழுந்துட்டார்னா, அவர் நிலாவை போல எப்படி நிலாவானது முழு உலகத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகிறதோ அதுபோல் அவரும் ஒரு பக்தர், ஒரு சிஷ்யரும் கூட இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற முடியும். Otherwise, Prabhupada said, so many foolish followers, what will they do? It's just like stars, thousands and millions of stars, they can't do anything. இல்லை என்றால் அந்த நிறைய முட்டாள் சீடர்களை வச்சு என்ன பிரயோஜனம்? அவர்கள் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களை போல மினுமினுப்பாங்களே தவிர அதனால அவங்களால பிரயோஜனம் இல்லை. Now listen to what Srila Prabhupada said next. It's very interesting. அதுக்கு அடுத்தாப்புல Srila Prabhupada என்ன சொல்றாரு கவனிங்க, ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். He said, this Krishna consciousness movement, it's not required that everyone will be a follower.
இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது எல்லாருமே இதை பின்பற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது. That's not possible because it's very difficult to follow. அது நடைமுறையிலும் சாத்தியம் இல்லை, ஏன்னா இது கடினம் பின்பற்றுவதற்கு. But still, if one follower, sincere follower, is there, then it will go on. ஆனால் ஒரே ஒரு நபர், ஒரே ஒரு நேர்மையான நபர், அவர் மட்டும் பின்பற்றினா போதும், இது கண்டிப்பா தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு. It will go on. கண்டிப்பாக இது தொடரும். Nobody can stop it. யாரும் இதை நிறுத்த முடியாது. The Prabhupada said this. பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறாரு. We'll fast forward to the next year. Again in Mumbai, Prabhupada said, I don't make any compromise with rascals. அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா மும்பைல சில பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நான் இந்த அயோக்கியர்கள் கூட, அபத்தர்கள் கூட நான் ஒத்து போக மாட்டேன். No words. அவங்கள்ட்ட பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. No, I'll never make that. No, அவங்களுக்கு நான் அவங்களுக்காக நான் விஷயத்தை மாத்த போறது இல்லை. Even if I don't get any disciple, I'll be satisfied. எந்த சிஷ்யர் எனக்கு வராட்டியும் பரவாயில்ல, நான் திருப்தியா இருக்கேன். But I cannot make any compromise as these rascals. I cannot make. ஆனா இந்த அயோக்கியர்கள் மாதிரி நான் என்னுடைய கொள்கையை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். Then he quotes the same verse. If I create one moon, that is sufficient. I don't want many stars. அதுக்கு திருப்பி இதே ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார், நான் ஒரே ஒரு நிலாவை உருவாக்கின போதும் எனக்கு நட்சத்திரங்கள் தேவையில்லை. That was my Guru Maharaj's principle and that is my principle. அதுதான் என்னுடைய குரு மகாராஜுடைய கொள்கையும் அதேதான் என்னுடைய கொள்கையும். What is the use of number of rascals? So நிறைய முட்டாள்களை வச்சு என்ன பிரயோஜனம்? If one man understands rightly, he can deliver the whole world. ஒரே ஒரு நபர் சரியா புரிஞ்சினா போதும், அவர் உலகத்தை காப்பாற்ற முடியும். So we're quoting this. Srila Prabhupada is also indicating this in the context of the Kshatriyas we're talking about tonight. So இது நம்ம Srila Prabhupada இந்த க்ஷத்ரியர்களை பத்தி பேசும்போது அந்த சூழல்ல சொல்றார். So a very significant verse is there from the Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 18, text 43. Srimad Bhagavatam 1:18-43 முக்கியமான ஸ்லோகம். Alakshyamane naradeva namni rathanga panavayam angalokah tadahi chauda prachuror vimnangshyati arakshyamano aviruthavat. That means, my dear boy, the Lord who carries the wheel of a chariot is represented by the monarchical regime. Srimad Bhagavatam 1:18-43. Shall I read the translation, Prabhu? Yes, if you have in Tamil. Yes. 1:18-43. மகனே, ஏகாதிபத்திய ஆட்சி முறையானது தேர் சக்கரத்தை ஏந்தியவரான பகவானை பிரதிநிதிக்கிறது. இந்த ஆட்சி முறை அழிக்கப்படும் போது உலகில் திருடர்கள் நிறைந்து விடுகின்றனர். இவர்கள் கலைந்து சென்ற ஆட்டுக்குட்டிகளைப் போல் பாதுகாப்பற்ற பிரஜைகளை உடனே முறியடித்து விடுகின்றனர். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவத்தின்படி ஏகாதிபத்திய அரசு பரமபுருஷரை பிரதிநிதிக்கிறது. அரசர் ஜீவராசிகளை பாதுகாப்பதற்கு தேவையான பகவானின் குணங்களை பெறுவதில் பயிற்றுவிக்கப்படுவதால் அவர் பரம புருஷரின் பிரதிநிதியாக கருதப்படுகிறார். பகவானின் உண்மை பிரதிநிதியான யுதிஷ்டிர மகாராஜனை ஆட்சியில் அமர்த்துவதற்காகவே குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தை பகவான் நிகழச் செய்தார். யுத்த திறமை, பண்பாடு மற்றும் பக்தி தொண்டு ஆகியவற்றில் நன்கு பயிற்சிவிக்கப்பட்டவர் சீரிய அரசராக அமைகிறார். பயிற்சியும் பொறுப்பும் இல்லாத பெயரளவையான குடியாட்சியை விட இத்தகைய ஒரு அரசாட்சி மிகச்சிறந்ததாகும். இன்றைய குடியாட்சியில் உள்ள திருடர்களும் அயோக்கியர்களும் தவறாக அறிவிக்கப்பட்ட வாக்குகளினால் பதவிக்கு வந்து மக்களை ஏமாற்றி வஞ்சிக்கின்றனர். பயனற்ற அயோக்கியர்களாக உள்ள நூற்றுக்கணக்கான மந்திரிகளை விட பயிற்சி பெற்ற ஒரே ஒரு அரசர் மிகச்சிறந்தவராவார். பரிசுத்து மகாராஜனுடையதை போன்ற அரசாட்சியை அழிப்பதனால் பொதுமக்கள் கலியுகத்தில் பல தாக்குதல்களுக்கு இரையாகின்றனர் என்று இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. இத்தகைய குடியாட்சி முறையில் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியாது. இத்தகைய அரசரற்ற நிர்வாகத்தினால்
விளையும் கேடு பின்வரும் பதங்களில் விவரிக்கப்படுகிறது. Wonderful purport by Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய அருமையான பொருளுரை இந்த 1:1843. So a king, he has to acquire the qualities of God. What quality of God? ஒரு அரசனானவன் பரமபுருஷருடைய குணங்களை பெற வேண்டும். என்ன குணங்கள்? Lokapalanam. He has to be able to protect the people. லோகபாலனம், அவர் மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும். Prabhupada also says an ideal king is thoroughly trained by culture and devotional service and a martial spirit. Then he can be a perfect king. 3 things. So பிரபுபாதர் சொல்கிறார், ஒரு சிறந்த சீரிய அரசர் யார் அப்படின்னா, அவனுக்கு யுத்த திறமை இருக்க வேண்டும், பண்பாடு இருக்க வேண்டும், பக்தி தொண்டும் இருக்க வேண்டும். இதில் ட்ரைனிங், பயிற்சி எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். In democracies, you don't have to have these 3 things. You only have to have one thing, and that's a strong desire to be the king or the president or whatever the head is. இந்த குடியாட்சி முறையில இந்த பயிற்சி எல்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு ஒரே விஷயம் தான், அவங்க முதலமைச்சரா அல்லது பிரதமர் ஆகணும், அவ்வளவுதான். And it's also not enough to be spiritually advanced, actually, to be a king. So அவங்க அரசாங்கம்னா அவங்க ஆன்மீகமா முன்னேறணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. You also have to have mundane qualifications. உங்களுக்கு பௌதிகமான குணங்கள் வேணும். Because after all, king is a mundane responsibility. ஏன்னா ராஜா அப்படிங்கிறது ஒரு பௌதிகமான ஒரு பொறுப்பு. You have to have training by culture. உங்களுக்கு கலாச்சாரத்தின் மூலமாக பயிற்சி வேண்டும். In other words, you have to be a wholesome, decent, civilized human being. அதாவது சொல்ல போனால் நீங்கள் முழுமையான ஒரு நாகரிகமான ஒரு மனிதராக இருக்க வேண்டும். And you have to have a martial spirit, which means all the things that we've just heard from Bhagavat Gita chapter 18, text 43. உங்களுக்கு யுத்தத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவர்கள் 18ஆம் அத்தியாயத்துல பகவத்கீதை நம்ம பார்த்தோம், இந்த எல்லா குணங்கள், ஒரு சத்திரியனுடைய குணங்கள் எல்லாம், இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும். Then your devotional service will also be enough. அப்ப உங்களுடைய பக்தி தொண்டும் கண்டிப்பாக போதுமானதாக இருக்கும். If you want to be a king, நீங்க ராஜா ஆகணும்னா, or a leader of any sort, அல்லது நீங்க எந்த ஒரு அமைப்புக்கும் தலைவர் ஆகணும்னா. And Srila Prabhupada contrasts this with the so-called democracy in which there's no training and no responsibility. Haven't we seen that? Srila Prabhupada இதை அவர் காமிக்கிறார். எப்படி காமிக்கிறார்னா, இதையும் ஒப்பிட்டு எவ்வளவு முரண்பட்டு இருக்கு பாருங்க. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குடியாட்சியில எந்த பயிற்சியும் கிடையாது, அவர்களுக்கு எந்த பக்தி தொண்டும் தேவையில்லை, அவங்களுக்கு எந்த விதமான குணநலங்களும் தேவையில்லை, அவங்க சும்மா அரசராகனு நினைச்சா மட்டும் போதும். With one sentence, how many arrows can Srila Prabhupada shoot and how many targets will he hit? ஒரே ஒரு வாக்கியத்தின் மூலமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எத்தனை அம்புகளை விடுறார், எத்தனை இலக்குகளை அவர் தாக்குறார் பாருங்க. Srila Prabhupada writes, the thieves and rogues of modern democracy seek election by misrepresentation of votes, and the successful rogues and thieves devour the mass of the population. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளை பாருங்க. இன்றைய குடியாட்சியில் உள்ள திருடர்களும் அயோக்கியர்களும் தவறாக அறிவிக்கப்பட்ட வாக்குகளினால் பதவிக்கு மக்களை ஏமாற்றி வஞ்சிக்கின்றனர். So who is the one moon that dispels darkness? எந்த ஒரு நிலா சந்திரன் இருளை போக்குகிறது. And that is one trained monarch. அதான் ஒரு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ஒரு அரசர். And who are the thousands of stars? ஆயிரக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் யாரு? Prabhupada says useless ministerial rogues. I don't know how you're going to say that in Tamil. பயனற்ற அயோக்கியர்களாக உள்ள நூற்றுக்கணக்கான மந்திரிகள்.
And it's hinted herein that by abolition of a monarchical regime like that of Maharaj Parikshit, the mass of people became open to the many attacks of the age of Kali. பரிசுத்த மகாராஜனை போன்ற இந்த அரசாட்சியை அழிப்பதால் பொதுமக்கள் கலியுகத்தின் பல தாக்குதல்களுக்கு இரையாகின்றனர். All the thieves and rogues, they come flooding in when there's a weak leader. எல்லா திருடர்களும் எல்லா அயோக்கியர்களும் எப்ப வந்து தலைவர்களையோ அப்ப வந்து உள்ள கொண்டுருவாங்க. And remember, as I mentioned already, weak leader means nisattva. ஏற்கனவே சொன்ன பலவீனமான தலைவர் அப்படின்னா நிசத்வா அப்படின்னா கீழான குணம் உடையவர். He's lacking sattva guna, in other words. அவனுக்கு சத்துவ குணம் இல்லை. He's not trained in culture, he's not a devotee by nature, and he doesn't possess the martial spirit. Therefore, all the thieves and rogues come and start exploiting. So, அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படவில்லை, அவனுக்கு கலாச்சாரம் இல்லை, பண்பாடு இல்லை, அவருக்கு சத்திரியனுடைய குணநலன்களும் இல்லை. அதனால பலவீனமாக இருப்பதால் அசுரர்கள், அயோக்கியர்கள், திருடர்கள் எல்லோரும் வந்து உள்ள புகுந்து விடுகிறார்கள். We've never seen this so clearly as we see in modern America. நாம இந்த நவீன அமெரிக்கா பாரு வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. It's so bad there that it's not that the government allows the thieves and the rogues in, but the government are the thieves and the rogues. அங்கேயும் அயோக்கியர்களும் உள்ள அரசாங்கமே தான் திருடர்கள். They're working around the clock to ensure that the country is destroyed, it would seem. அவங்க 24 மணி நேரமும் நாட்டை எப்படி அழிக்கணும்னு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. So Prabhupada finishes here. The result of such a kingless administration is, well, the people are never happy by an overly advertised form of democracy. In other words, this so-called democracy is hyped up to be something that it really isn't. சில பிரபுபாதர் இந்த பொருளை முடிக்கிறார். இத்தகைய அரசரற்ற நிர்வாகத்தினால் விளையும் கேடு பின்வரும் பதங்கள் விவரிக்கப்படுகிறது. அவங்க வந்து பெரிய விளம்பரம் சொல்ல நல்ல ஆட்சி, ஆனால் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியே கிடையாது. Finally, in April of 1976 in Mumbai, Srila Prabhupada similarly said, if you want to be peaceful and happy, you have to again bring in the Vedic culture, simple life and high thinking. ஏப்ரல் 1976 மும்பையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேலும் வலியுறுத்துகிறார், நீங்கள் அமைதியான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எளிமையான வாழ்க்கை முறையும் உயர்ந்த சிந்தனையும் கொண்ட மக்களை உருவாக்க வேண்டும். What does culture mean? கலாச்சாரம்னா என்ன, பண்பாடுனா என்ன? Actually, culture means austerity. கலாச்சாரம் பண்பாடுனா தவம். Srila Prabhupada said, if you want to introduce more and more anarthas only, unwanted things, then how can you be happy? மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்களை நுழைத்தீர்கள் என்றால் எப்படி நீங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? We have to accept only what we absolutely require. நமக்கு அத்தியாவசியமா என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் நமக்கு வேணும். And what do we absolutely require? அத்தியாவசிய தேவை என்ன? Ahara nidra bhayamaithanam cha. Eating, sleeping, mating, defending. But even that, Prabhupada says, should be minimalized. நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஆகாரம், உணவு, தூக்கம், தற்காப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கம். சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா குறைந்த அளவு தான் வைத்திருக்க வேண்டும். That is civilization, not this increasing. அதுதான் நாகரிகம். He says this is a misguiding so-called civilization. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நாகரிகம் வந்து நம்மளை எல்லாம் தவறாக வழிநடத்தக்கூடிய போலியான நாகரிகம். Which one blind man is leading so many other blind men and everybody falls in the ditch. ஒரு குருடன் மற்ற குருடர்களை எல்லாம் வழிகாமித்து எல்லோரும் சேர்ந்து சாக்கடையில் விழுகிறார்கள். The leader is a rascal. He doesn't know the aim of life. He's just talking. That's all. Big talk. சோ யார் தலைவரா இருக்கணும், அவன் ஒரு அயோக்கியன்,
அவனுக்கு வந்து வாழ்க்கையோட இறுதி குறிக்கோள் தெரியறது இல்ல, அவன் வந்து சும்மா பேசிட்டு இருக்கான், அவ்வளவுதான். Don't mind leaders unless the leaders are obvious rascals. So இப்போ வந்து யாரு வந்து அயோக்கியன் இருக்கணும், அவன் தான் தலைவர் ஆகிறான். That's the only reason people become anti-authoritarian. There's so many rascals. They equate authority means rascal. அதனால பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த விதமான அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள தேவையில்லை, ஏன்னால் அதிகாரி எல்லாருமே அயோக்கியர்களா இருக்கிறார்கள். But we require a leader and we want a leader. Without a leader nothing works. ஆனா நமக்கு கண்டிப்பாக தலைவர் வேணும். தலைவர் இல்லாம எதுவும் வேலை செய்ய முடியாது. It doesn't matter whether you're a capitalist or a communist or whatever. Everybody is going to have a leader. That is a fact. நீங்க முதலாளித்துவவாதியோ கம்யூனிஸ்ட் பொது உடைமைவாதியோ யாரா இருந்தாலும் சரி, ஆனா எல்லாரும் கண்டிப்பா தலைவர் வேணும். So Krishna is the superlative leader. He's the best leader. மிக உயர்ந்த தலைவர்னா கிருஷ்ணர் தான், அவர்தான் சிறந்த தலைவர். And his principle is mahat sevam dwaram ahur vimuktes, to become detached from sense gratification. So அவருடைய கொள்கை என்னென்றால் நாம் இந்த புலனின்பத்திலிருந்து நாம் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். This is called sattva samshuddhi, to purify your existence, to be relieved of so many anarthas. இதுதான் சத்வ சம்சுத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. தேவையற்ற அனர்த்தங்களில் நாம் விடுபட வேண்டும். People have to understand, beyond this material body and mind, there is my eternal identity, that I have to utilize this short opportunity called human life and reestablish my consciousness properly. மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் இந்த உடல் மற்றும் மனதிற்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா, எனக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய தொண்டு இருக்கிறது. சோ இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த மனித வாழ்வை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். But the people are misled by rascals because they want to be misled. They're like animals. ஆனால் மக்கள் தலைவர்களால் தவறாக வழிநடத்தப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் வேண்டுமென்றே தவறாக வழிநடத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். அதனால அவர்கள் தவறாக வழிநடத்தப்படுகிறார்கள். People are suffering in so many ways, but they don't question either. மக்கள் பல்வேறு விதமாக கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆனால் அவரது கேள்வியை கேட்கறதில்லை. Just like animals don't question. They don't care. As long as you feed them, they're happy. மிருகங்களை போல மிருகங்கள் வந்து கேள்வி கேட்கறதில்லை, அவங்களுக்கு நீங்க சாப்பாடு போட சாப்பிட்டு பேசாம இருக்கும். அது மாதிரி இவங்களும் வந்து எதையும் கேள்வி கேட்கல, ஏன் எனக்கு துன்பம் வருதுன்னு கேள்வி கேட்கறதில்லை. And Prabhupada says we see so many biologically correct human beings, but their consciousness is not human. The consciousness remains on the animal platform, and therefore that's where they're headed in the next birth. சில பிரபுபாத் தெரிவு சொல்றார், நீங்க பாத்தீங்கன்னா உயிரியல் ரீதியா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மனித உடல்ல தான் இருக்காங்க, ஆனா அவங்களுடைய உணர்வானது மிருக நிலையில இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த பிறகு முடிந்த பிறகு கண்டிப்பாக அவர்கள் மிருக பிறகுதான் செல்ல போகிறார்கள். So civilization actually means to get people to think, why am I put into this circumstance where there's so much tribulation? நாகரிகம் என்றால் மக்களை சிந்திக்க வைக்க வேண்டும். நான் ஏன் இவ்வளவு துன்பம் நிறைந்த கலைபரம் நிறைந்த இடத்தில் நான் ஏன் வைக்கப்பட்டேன் என்று கேள்வி கேட்க வேண்டும். Kayami, kene amai, jabe tapatrai, like Sanatana Goswami asked, why am I suffering in so many ways? சனாதன கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்டார், நான் ஏன் பல்வேறு துன்பங்களால் கஷ்டப்படுகிறேன், நான் யாரு, ஏன் கஷ்டப்படுறேன்? So these are the questions that should be asked. இந்த கேள்விகள் தான் கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்விகள். And the answers are there. எல்லா பதிலும் இருக்கு. But only one moon can actually illumine. ஆனால் ஒரே ஒரு சந்திரன் மட்டும்தான் வந்து ஒளி கொடுக்க முடியும். This is the great value and necessity actually of having a worthy leader who is like a moon. So இதுதான் சந்திரனை போன்ற ஒரு தலைவர் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தாதான் அதுதான் தேவை, அதுதான் நமக்கு வந்து நன்மையை கொடுக்கும். And here, as we heard last week, Vamana Dev is praising Bali Maharaj's family, even though they're all demons. He's saying that no one in your family has ever refused to give in charity. Nobody has ever gone back on his word. In your family,
No one has been there who has refused a fight from other Kshatriyas. There's no low-minded person has ever been there. He's preparing Bali Maharaj to grant what he asks in charity, which we know is 3 steps that cover the entire creation. நம்ம பார்த்தோம், போன ஸ்லோகத்திலும் பார்த்தோம், போன வாரமும் பார்த்தோம். மாமனதேவர் பலி மகாராஜனுடைய குடும்பத்தை புகழ்ந்து போற்றி பேசுகிறார். உங்களுடைய குடும்பத்துல இதுவரைக்கும் தானம் கொடுக்கிறேன் என்று வாக்களித்து மறுத்தவர் யாரும் இல்லை. போர் புரிய வந்தவரிடம் போரை மறுத்ததில்லை. அதுபோக உங்களுடைய குடும்பத்துல வாக்களித்த பிறகு அதை மறுத்து யாரும் பேசியதில்லை. இதெல்லாம் சொல்லி அவர் சொல்ல, பலி மகாராஜா தான் கேட்கக்கூடிய தானத்தை கொடுப்பதற்காக அவர் தயார்படுத்துகிறார். அதே நேரத்துல அவருடைய தானமானது 3 அடி கேட்டு இந்த 3 உலகத்தையும் அளப்பதற்கான அந்த தானத்திற்காக அவர் பலி மகாராஜை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். So we'll hear this for another dozen or more verses, this kind of talk. இது மாதிரி இன்னும் அடுத்த 12 ஸ்லோகங்கள் இது மாதிரி கேட்போம். And then we'll see what Bali Maharaj does in response. அதுக்கப்புறம் பலி மகாராஜா என்ன சொல்லுங்கிறது பார்ப்போம். Okay, I should stop now. Anyone has any questions or comments? So இங்க நான் நிறுத்திக் கொள்கிறேன். யாருக்காவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தால். Kishori Priya. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. You spoke a little bit about that, the use of the word kripana in terms of not using your intelligence to the full potency, and throughout the Bhagavat Gita we hear that. And so how is that related to a miserly person who does not give in charity? Is there a relationship? Are we talking about the same person, in other words? Sorry, Maharaj, somebody knocked on the door. I couldn't. Sure, Prabhuji. So what I was asking was, Prabhuji had mentioned about kripana in terms of how it's used in Bhagavad Gita as a person who does not utilize his intelligence to the full potency. In these 2 verses, we heard about the miserly person who's also referred to as kripana. So I was asking if there's a relationship between the 2, and also are these the qualities of one person? In other words, if a person is miserly, is he also not utilizing his intelligence to the full potential? So மாதாஜியோட கேள்வி, பகவத்கீதையில நம்ம கிருப்பனா அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். அந்த கிருப்பனாங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சரியான முறையில புத்தியை பயன்படுத்தாதவன், புத்தி இருந்தும் புத்தியை பயன்படுத்தாதவன். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க கிருப்பனாங்கிற வார்த்தை தானம் கொடுக்கிறேன்னு வாக்கு அளித்து விட்டு கொடுத்த வாக்கை மறுப்பவன் அப்படின்னு பாக்குறோம். இது 2க்கும் தொடர்பு இருக்கா, அல்லது அந்த கருமித்தனம் அப்படிங்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா புத்தி இல்லாதவனா? இது 2க்கும் என்ன தொடர்பு? Prabhuji, you're muted. Sorry. Oh, you're muted again. What's happening? Can you hear me? Yes, Prabhuji. Okay. Krishna mentions this word in Bhagavad Gita, chapter 2. இரண்டாவது இடத்துல பகவான் கிருஷ்ணன் இந்த ஸ்லோகத்தை இந்த கிருப்பனாங்கிற வார்த்தையை சொல்றார். There he makes a rather strong statement. He says, anyone who is after the fruits of his activities, that person is a kripana. அங்க பகவான் சொல்றார், யார் ஒருவர் தன்னுடைய செயலுக்கு பலனை எதிர்பார்க்கிறாரோ அவர்தான் கிருப்பனா, அவர்தான் கிருப்பனான்னு சொல்றார். It's pretty strong statement. Durena yavaram karma buddhi yoga dhananjaya buddhao sharanamanditcha kripanaha phalahetavaha. So பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றார், யார் ஒருவர் தன்னுடைய செயலுக்குள்ளான பலனை எதிர்பார்க்கிறாரோ அவன் கிருப்பனா என்று அழைக்கப்படுகிறான். He says you should keep all abominable activities far away and surrender unto the Lord, because anyone who wants to enjoy the fruits of his own work, that person is a kripana.
பகவான் சொல்றார், நீங்க தேவையில்லாத மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் தூர வைத்து விட்டு நீர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். ஏனென்றால் தன்னுடைய செயலுக்கான பலனை அனுபவிக்க நினைப்பவன் அவன் கிருபணா என்று அழைக்கப்படுகிறான். So there are different definitions. கிருபணா அப்படிங்கிறதுக்கு பல வகையான வரையறைகள் இருக்குங்க. The general definition of kripana is that he's a miser. So பொதுவான அர்த்தம் என்னன்னா அவன் வந்து கருமி. Somebody who has money but won't use it properly. அவனிடம் பணம் இருக்கிறது, அவன் அதை சரியாக பயன்படுத்த மாட்டான். And here in tonight's verses, we get a relative definition that Kritipana is one subcategory of the Nisattva, a low grade person who either makes a promise and breaks it or won't give in the first place. இன்னைக்கு நம்ம இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிருபணா அப்படின்னா அவன் வந்து நிசத்துவா, அதாவது வந்து ரொம்ப கீழான குணம் படைத்த நபர்கள்ல ஒரு வகை. அவன் வாக்களித்து விட்டு கொடுக்க மறுக்கிறான். But Krishna in this second chapter of Bhagavad Gita gives the most comprehensive definition because it's an absolute definition. இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்லக்கூடிய அந்த அர்த்தமானது முழு பூர்ணமானது. ஏனென்றால் இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து தொடர்புடைய உண்மை, அது வந்து பூர்ண உண்மை. It comes back to the same very simple principle. If you're trying to satisfy yourself, then you're a kripana, a nisattva, amanasvi, whatever you want to call it. And if you're trying to satisfy Krishna, then that's noble. So ரொம்ப எளிமையான விஷயம். நீங்க உங்களை திருப்திப்படுத்த நினைச்சா நீங்க அமனஸ்வி, கிருபணா, நிசத்வா. ஆனால் நீங்க கிருஷ்ணனை திருப்திப்படுத்த நினைச்சா நீங்க மனஸ்வி அல்லது சத்வா. He's telling that such a person. Prabhuji, we are getting a lot of feedback from you. Yeah, I'm getting it too. I don't know what it is. It's from Did you hear anything? No. Vednar and Prabhu, we're getting a lot of feedback from you. I don't know. And when you are speaking, it's clear. For Prabhuji, last sentence, it broke. Okay. Well, anyway, the point is that really the only way to avoid being a kripana of any sort is to surrender to Krishna. So இந்த கிருபணா இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் சரணடைதன் மூலமா தான் பண்ண முடியும். And we see that Vamanadeva is gradually leading Bali Maharaj in that direction. நம்ம பாக்குறோம் பலி மகாராஜா வந்து வாமனதேவர் வந்து பலி மகாராஜா அந்த திசையை பார்த்து கூட்டு போயிட்டு இருக்காரு. And he's doing so by hook or by crook. அது எப்படியாவது வந்து அவர் வந்து கிருபணால இருந்து வெளியே கூட்டு போகணும்னு பாக்குறாரு பகவான். The saying is that if you offer your finger, he'll swallow your arm. உங்க விரல கொடுத்தா அவர் உங்களுடைய கைய முழுங்கிடுவார். You have to watch out for this, Krishna. In Tamil there is a saying, இடத்தை கொடுத்தா மடத்தை படிப்பான். So if you give him a place to stay, he will occupy the whole mud. Yeah, it's kind of like a train seat in third class train. So ட்ரெயின்ல போகும்போது நீங்க இடத்த கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா சீட்டை பிடிக்கலாம். அது மாதிரி A skinny guy comes on the train and just needs a couple of inches, maybe just so he can rest against. And then after some time, then, his kid comes and he holds him in his lap. And then another kid comes and he needs a place. And then he's got a fat wife and then a couple of more kids. And by that time, you've lost your seat. So ஒரு ஒல்லியான நபர் வரார், நீங்க மூன்றாவது நீங்க தேர்ட் கிளாஸ் ஸ்லீப்பர்ல நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா வந்து உட்கார ஒரே ஒரு தாள் வருவான். வந்து சரி நான் கொஞ்சம் போல ஒரு மூலையில உட்காந்துக்கிறேன் சொல்லுவான். அப்புறம் முதல்ல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவன் குழந்தை வரும், அவன் மடியில உட்காருவான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு குழந்தை வரும், அப்புறம் அவன் இந்த பக்கத்துல உட்காந்துவான். அதுக்கு அடுத்தால அவனுடைய குண்டான மனைவி வருவாங்க, அப்புறம் 2 குழந்தைங்க வரும். கடைசி பார்த்தா அவனுடைய சீட்டு உனக்கு கிடையாது. And cell phones act the same way also. So செல்போனும் அதே மாதிரிதான்.
I mean, at least I notice that I'm making less and less choices about my cell phone, and the cell phone is making more and more choices about me. நான் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறத விட என்னோட செல்போன் தான் நான் என்ன பண்ணணும்னு தேர்ந்தெடுக்குது. It's the same principle. So அதே கொள்கைதான். He intends to take everything, but you have to do it gradually, otherwise people freak out. எல்லாத்தையும் பகவான் எடுத்துப்பார், ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இல்லைன்னா மக்கள் வந்து பீதி அடைவார்கள். Okay, Atharva Arya has a question. Hare Krishna. Am I audible properly? Yes, Manoj. Prabhuji, I have this question that we hear that if someone becomes a pure devotee in a family, then 21 generations get delivered. So Prahlad Maharaj was the pure devotee in the dynasty, and we still hear like Bali Maharaj was a demon and they keep fighting with the demigods. So I am little confused here. Why are they called demons? They now are in the dynasty of a pure devotee. So why are they still demons? Yes. மாதவருடைய கேள்வி, ஒரு தூய பக்தர் வந்தால் அவருடைய 21 தலைமுறைகள் விடுவிக்கப்படுவார்கள், முக்தியடைவார்கள் என்று. பிரகலாத மருதர் தூய பக்தர், ஆனா அவருடைய பேரன் பலி மகாராஜா என்று அசுரன் என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறான்? ஏன் வந்து அவங்க வந்து அசுர தேவரோட சண்டை போடுறாங்க? இன்னும் ஏன் அவங்க அசுரலா இருக்காங்க? It would seem to be a contradiction or a false promise. இது ஒரு முரண்பாடு மாதிரியோ அல்லது தவறான ஒரு சத்தியம் மாதிரியோ தோணலாம். After all, this is a couple of generations later, isn't it? இது ஒரு 2 ஜெனரேஷன் தான் ஆயிருக்கிறது. So the fact is that 21 generations, just like Srila Prabhupada tells us, chant Hare Krishna and your life will be sublime. So Srila Prabhupada சொல்றாரு, நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஜபம் சொல்லுங்கள், உங்களுடைய வாழ்க்கை மிக உயர்ந்ததாகும். And we chant Hare Krishna, but we still feel like sometimes our life isn't so sublime. நாம ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் பண்றோம், ஆனா நம்மளுடைய வாழ்க்கை சில நேரங்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மிக உயர்ந்ததாக இல்லை. So what's the problem? என்ன பிரச்சனை? The problem is that we haven't surrendered fully. பிரச்சனை நம்ம இன்னும் முழுமையாக சரணடையவில்லை. I mean, that's the explanation in our case. நம்மளுடைய விஷயத்துல அதுதான் விளக்கம். And maybe it's the explanation in Baliraja's case as well, but it could just as well be a function of Yogamaya for the purpose of Krishna Lila. பலி மகாராஜர் விஷயத்திலும் அதே விஷயமா இருக்கலாம், அவர் இன்னும் சரணடையாம இருந்திருக்கலாம், ஆனா இது யோகமாயனுடைய லீலையா கூட இருக்கலாம். It depends on how you want to take it. If you want to take it that Baliraja is a real demon, then that's your answer. Otherwise, if you want to take it that Krishna has given Bali Maharaj liberation, that's also correct. பலி மகாராஜா உண்மையிலேயே அசுரனா இருந்தா அப்படின்னா அப்படின்னா வந்து அவர் இன்னும் சரணடையில, இந்த சரணடைகிறதுக்காக பகவான் இப்படி பண்றார். அல்லது நீங்க வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு ஏற்கனவே முக்தி அளிச்சாச்சு, இது வந்து லீலையா பகவான் பண்றார் அப்படின்னா யோகமாயனுடைய வசம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். There are different kinds of liberation also. So முக்தியிலும் பல வகை முக்தி இருக்கு. Bali Maharaj had Samipya Mukti. He had the liberation of being close to the Lord. So பலி மகாராஜுக்கு கிடைச்ச முக்தி என்னன்னா சாமிப்பிய, அவர் வந்து பகவானுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறார். Sometimes the demons get Sayujya Mukti. That is liberation also. சில நேரங்களில் அசுரர்களுக்கு வந்து சாயுஜ்ய முக்தி கிடைக்கும், அதுவும் முக்தி தான். So different kinds of liberation, and the time frame is also not specified. That when are you going to get your liberation? That we're not told. You will be liberated 21 generations, but when?
முக்தி பல வகையில இருக்கின்றது. பலி மகாராஜுக்கு சமீப முக்தி கிடைச்சது. அதே நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து முக்தி எழுப்புன்னு இருக்கிறத விட எப்போ முக்தி எழுப்புன்னு சொல்லல. அது வந்து எப்ப வேணா இருக்கலாம். At the very least, Krishna, Vamanadeva is waiting to give liberation to Vamanadeva because he wants to make sure that the world understands that Bali Maharaj has surrendered everything first. That example he wants the world to see. எப்படி இருந்தாலும் வாமனதேவர் வந்து பலி மகாராஜாவுக்கு முக்தி கொடுப்பதற்காக தயாராக இருக்கிறார். அதே நேரத்தில் அவர் வந்து உலகத்துக்கு காட்ட விரும்புகிறார் பலி மகாராஜா எப்படி முழுமையாக எல்லாவற்றையும் தன்னிடம் அர்ப்பணித்து விடுகிறார், எப்படி சரணடைகிறார் அப்படிங்கறத காமிக்கணும், உலகத்துக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காக வாமனதேவர் வந்திருக்கிறார். We can't always understand the way that the Lord does things. Sometimes it's misleading. பகவானுடைய செயல்களை நம்மால எப்பவுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனால் சில நேரங்கள் நம்ம வந்து தவறா கூட வழி போவோம். But the Lord is definitely always acting for the welfare of all living entities. That's no doubt. That faith at least we have to have. ஆனால் பகவான் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நன்மை அளிப்பதற்காகவே அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதை நம்ம கண்டிப்பா வந்து புறங்களவுக்கு அந்த நம்பிக்கையா இருக்கணும். Sometimes we also see that the more surrendered we become, then the harder the Lord's treatment becomes also. சில நேரங்கள் நம்ம பாக்குறோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம அதிகமா சரணடைறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய செயல்பாடும் கடினமானதாக இருக்கும், குறிப்பாக கோபிகள் மாதிரி. After the age of 12 or so, Srimati Radharani spent her whole life waiting for Krishna to come back. Not easy. 12 வயதுக்கு பிறகு ஸ்ரீமதி ராதாராணி முழுமையாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் கிருஷ்ணனுடைய வருகைக்காக. அது எளிதானதில்லை. Last time we also mentioned Lakshmi Devi is even less fortunate than that because she's been trying hard to get into Vrindavan for 5,000 years. நம்ம போன வாரம் பேசிக்கொண்டிருந்தோம், லக்ஷ்மி தேவி இன்னும் 5000 வருடங்கள் ஆயிடுச்சு, இன்னும் தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், எப்படியாவது உள்ள ராசலீலைகளை போக வேண்டும் என்று சொல்லி. So what form is the liberation going to take? That we don't know. When is the liberation going to be achieved? That we don't know. But we do know that Krishna is always merciful and he's taking care of us always. எந்த விதமான முக்தி கிடைக்க போகுது, எப்ப முக்தி கிடைக்க போகுது, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஆனா நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும், கிருஷ்ணர் வந்து கண்டிப்பா வந்து முக்தி கொடுப்பார் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறது. Sometimes suffering is a good thing for us. We don't know how to become purified in a comfortable way, because to have our attachments removed is never comfortable because we're attached. சில நேரங்கள்ல துயரம் துன்பம் நமக்கு அவசியமாகிறது என்றால் நம்ம நல்ல வசதி வாய்ப்பான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நம்மளால எப்படி தூய்மை அடைவதுங்கிறது தெரியாது. அதனால நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து பட்சத்தில் வைத்திருக்கிறோங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அப்போ நம்மளுடைய விஷயங்கள் நம்ம இருந்து பறி போகும்போது நமக்கு வந்து நம்ம தூய்மை அடைகிறோம். To have the process of karma forcibly remove all of our attachments from our lives, that's painful, and that's called prarabdha karma, bad karma, suffering. So நம்மளுடைய கர்மாவின் மூலமாக நம்மளுடைய எல்லா விதமான பற்றுதல்களும் புடுங்கப்படுது, நம்மளுடைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பறிக்கப்படுதுன்னா அது ரொம்ப கடினமான விஷயம். அதுதான் பிராரப்த கர்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதன் மூலமாக நம்மளுடைய விஷயங்கள் நம்மளிருந்து பறிபோகும். But to have our attachments and our anarthas gradually removed by Krishna, that is equally painful, but it is liberation. There is a difference. ஆனால் கிருஷ்ணரால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய பற்றுதல்கள் மற்றும் நம்மளுடைய அனர்த்தங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ணரால போக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதுவும் வலி துன்பம் மிகுந்ததா இருக்கும். ஆனா அது வந்து நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கும். It's mercy, but it's tough love. ஆனா அது கிருஷ்ணனுடைய கருணை, ஆனா அது வந்து கடினமான அன்பு. Sridhar Swami says it's just like the cat is carrying the kitten in his mouth and the cat is also carrying the rat in the mouth, but they're two radically different experiences. ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றார், ஒரு பூனையானது தன்னுடைய வாயால் ஒரு
பூனைக்குட்டியை தூக்கிட்டு போறதுக்கும் அதே பூனையானது தன்னுடைய வாயால் ஒரு எலியை தூக்கிட்டு போறதுக்கும் வித்தியாசம். The rat knows this is my end. I'm going to be eaten in a few minutes. He knows that. அந்த எலிக்கு தெரியும் என்னுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சது, நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பூனையால சாப்பிடப்பட போறேன்னு தெரியும். But the kitten has a completely different experience. The kitten is never afraid that its mother is going to eat him. It doesn't happen because the kitten has the realization that she loves me. ஆனால் அந்த பூனைக்குட்டி பாத்தீங்கன்னா அது ஜாலியா இருக்கு. ஏன்னா அந்த அம்மா நம்மளை சாப்பிட போறதில்லை அப்படிங்கிறது தெரியும். ஏன்னா அதுக்கு அனுபவம், அதுக்கு என்ன விஷயம் தெரியும்னா இந்த அம்மா என்னை பூனை அம்மா என்ன நேசிக்கிறாங்கிறது தெரியும். Similarly, the devotees have the mature realization that when things are difficult for me, it's not like Krishna has lost control of the situation, or Krishna doesn't care anymore, or Krishna is trying to hurt me. They are wise and they are educated enough and sensitive enough to realize that this is actually Krishna's mercy trying to help me remove my attachments. It's love, it's mercy, it's liberation. எப்பொழுது பக்தர்களுக்கு துன்பம் இருக்கிறதோ அப்பொழுது அவங்க கிருஷ்ணன் என்ன கஷ்டப்படுத்த, அல்லது கிருஷ்ணன் என்னுடைய வாழ்க்கையை அவருக்கு மேல அவரால் நிர்வகிக்க தெரியல, அவர் என்னை கைவிட்டாரு, அப்படி இல்லாமல் பக்தர்கள், முன்னேற்றம் அடைந்த பக்தர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கஷ்டம் வந்ததுன்னா அவங்களால உணர முடியும், இது கிருஷ்ணனுடைய கருணை, கிருஷ்ணன் என் மீது கருணை கொண்டு என்னுடைய பற்றுதல்கள், என்னுடைய அனர்த்தங்கள் என்னை தூய்மைப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அறிவுள்ள பக்தர்கள், முன்னேறிய பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். The question is, do we really believe that? இப்போ கேள்வி என்ன, நம்ம அதை நம்புறோமா? Therefore we say adav shraddha tata ityadi. அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம், ஆரம்பத்துல ஸ்ரத்தை, அதன் பிறகு சாது சங்கம் இத்தியாதி. Okay. Yes, thank you so much, Prabhuji. Any other questions? I have another question. Okay, last question. So the question is, when Krishna, so it seems like Vamandev is creating a bhumika here, like he's kind of creating you mentioned that he is setting the stage before he asks, and he's preparing Bali Maharaj to surrender. And in Bhagavad Gita also we see Krishna goes as far to allow Arjuna to see the future, and then he gets him to surrender. But so whenever I read that, I feel it's not fair to us, because if we were allowed to see the future, it would be easier for us to surrender. But we're not given that opportunity. So why does he do that in the case of these devotees, and why don't we get that opportunity? So மாதிரி கேள்வி என்னன்னா, நம்ம பாக்குறோம் பலி மகாராஜா தயார்படுத்துகிறார் வாமனதேவர் இந்த தானம் கொடுப்பதற்கு, சரணடைவதற்கு. அதே நேரத்துல அர்ஜுனையும் பாக்குறோம் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் விஸ்வரூபம் காமிச்சு எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத காமிக்கிறார். சோ இந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஏன் எதிர்காலத்தை காமிச்சு பகவான் சரணடையதுக்கு உதவியா இருக்கு, ஆனா நமக்கு ஏன் அதை காமிக்கிறது இல்ல? If Krishna showed us our future, most of us would immediately give up Krishna consciousness. நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை கிருஷ்ணர் காமிச்சானா நிறைய பேர் கிருஷ்ண விட்டு ஓடி வருவோம். Because we would see very clearly all my attachments are going to be taken away. ஏன்னா நம்மளுடைய எல்லா விதமான பற்றுதல்களும் பறிக்கப்படும். Then we will show our true colors. அப்ப நம்மளுடைய உண்மையான நிறத்தை காமிப்போம். Therefore we said adav shraddha tata sadhu sangha bhajana kriya ityadi. அதனாலதான் முதல்ல நம்பிக்கை, அதன் பிறகு சாது சங்கம், அதுக்கப்புறம் பஜன கிரியா. And yet at the same time Krishna does show us our future. அதே நேரத்தில் கிருஷ்ணன் நமக்கு நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை காமிக்க செய்யறார். He comes and he displays these wonderful dynamic pastimes that are actually part of our eternal identity. We've simply forgotten. We are already there.
அவர் பாத்தீங்கன்னா இந்த அற்புதமான லீலைகள் காமிக்கிறார். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம இருந்தோம், அங்கதான் இருந்தோம். நம்ம இந்த லீலைகள்லாம் நம்ம வந்து இதுல பங்கெடுத்துட்டு இருந்தோம். So we just really need to see far enough into the future to become encouraged by that. நாம இன்னும் எதிர்காலத்துல வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த லீலைகள்லாம் இருந்தோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு உற்சாகம் கிடைக்கும். If we only see as far as the process of anartha nivritti goes, then of course it's discouraging. நாம இந்த அனர்த்த நிவர்த்தி மட்டும் பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா அது வந்து நமக்கு வந்து உற்சாகம் அளிப்பதா இருக்காது. How many places in Bhagavad Gita does he say things to encourage us? So பகவத்கீதையில பல இடங்கள்ல பகவான் வந்து நம்மளை உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு சொல்லி பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறார். He says bahuni me gati, sorry, what is that? So many persons in the past have become purified by taking shelter of me, and the implication is that you can do so as well. பல்வேறு நபர்கள் என்னிடம் சரணடைந்து அவர்கள் என்னை வந்து அடைந்திருக்கிறார்கள், நீயும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறார். And he says also that shashvatam padam avyayam, you will attain that eternal position that is freed from all suffering. நீங்கள் எல்லா விதமான துன்பங்களும் இல்லாத இடத்தை நீங்க கண்டிப்பாக வந்து அடைவீர்கள் அப்படின்னு சொல்றார். What is the nature of that position? Madchitta madgata prana bodhayanta parasparam katayanta shamam nityam tushyanti charamanti cha. You're satisfied and you're enjoying. So அது என்ன நிலை? நீங்க வந்து திருப்தி அடைந்திருப்பீர்கள், நீங்க சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் என்னுடைய விஷயங்களை பேசிக்கொண்டு. So we just have to look a little bit ahead of the process of anartha nivritti. We have to see past that and understand, yes, I will become stable at one point, nishtha. Yes, I will get this ruchi, real taste, I will get. Yes, bhava will be a putamad bhavam agataha, ityadi. So நீங்க வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி நிலையை தாண்டி பார்க்க வேண்டும். கண்டிப்பாக எனக்கும் நிஷ்டா பக்தி கிடைக்கும், நானும் ருச்சியை அனுபவிப்பேன், எனக்கும் பாவம் கிடைக்கும். பூதா மத்பாவம் ஆகதாக, பகவானை பின்பற்றி பல பக்தர்கள் பகவானுடைய இயற்கை அடைந்திருக்கிறார்கள், நானும் அடைவேன் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வேணும். It's so simple. Everything he's saying in Bhagavad Gita is only to bring us to that faith. பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றது எல்லாமே நம்மள வந்து அந்த நம்பிக்கையை நிலைக்கு கூட்டுறதுக்கு தான். And as far as the previous question goes also, everything that happens in our lives is also only meant to bring us to that faith. Once we see this, then we don't get discouraged any longer. We don't get dissuaded also. So இதுக்கு முந்தைய கேள்வி கூட நம்ம பார்த்தோம். இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மை அந்த நம்பிக்கை நிலைக்கு கூட்டு வர்றதுக்காகத்தான். அது அந்த நம்பிக்கை வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த பாதையிலிருந்து பிறழ போவது கிடையாது. Krishna promises in so many places, you just chant my name and you're mine forever. I won't let you go. We don't believe him. That's all. கிருஷ்ணன் சொல்ற பல இடங்கள்ல நீ என்னுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணு, நான் ஒன்னும் பாத்துக்கிறேன், ஆனா நாம நம்புறது இல்ல. We think authority means rascal. நாம நினைக்கிறோம் அதிகாரம் அப்படின்னா அது வந்து அயோக்கியத்தனம். We think money means counterfeit. Oh, counterfeit bro? Fake. Fake. நாம பணம் அப்படின்னா வந்து பொய்யானது. Because this is our experience in this world, so we have to go beyond that. And the whole process of Krishna consciousness is only to reawaken that memory. எல்லாம் போலி நம்ம நினைச்சிருக்கோம், ஆனா உண்மையான விஷயம் இருக்கு. இந்த நம்ம வந்து உண்மையான நினைவுக்கு நம்ம திரும்ப வேண்டும். Sometimes people lose a limb in an accident. சில நேரங்கள்ல ஒரு விபத்து நடக்கும்போது ஒருவருக்கு தன்னுடைய அங்கத்தை இழந்து விடலாம். And there's a strange psychological phenomenon called muscle memory, in which they still perceive that limb which isn't there anymore. So அவங்களுக்கு அந்த அங்கம் இல்ல, ஆனா அந்த அங்கம் இருந்த நினைவு இருக்கும். So our position is a little bit like that. By keeping good association and by following the process of Krishna consciousness, we gradually get our memory
reawakened. It's like muscle memory, but this is a spiritual memory instead. So எப்படி வந்து அந்த தசை நினைவு ஏற்கனவே இழந்த அங்கத்தினுடைய நினைவு இருக்கிறதோ அது போல நாமும் நம்மளுடைய நினைவை இழந்து விட்டோம். ஆனால் நம்ம நல்ல சங்கத்துல இருந்து பக்தி தொண்டில இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கும் கிருஷ்ணனுடைய நினைவு திரும்ப வரும். So it's covered over, it's opaque, it's a little bit vague and fuzzy. We have to work on it, but it's there. இது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, குழம்பி இருக்கிறது, கலங்கி இருக்கிறது. ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து வெளிக்கொண்டு வர முடியும். So our muscle memory is called faith. So நம்மளுடைய muscle memoryனா அதான் நம்பிக்கை. We have some vague intuition that this is real, but we haven't connected all the dots. That's faith. So நமக்கு வந்து இது இருக்கு அப்படின்னு தெரியும், ஆனா வந்து இன்னும் நமக்கு எல்லா புள்ளியும் நம்ம சேர்க்கவில்லை, ஆனா நம்பிக்கை இருக்கு. And when we act on that faith, then we get the realization which connects the dots. So அந்த நம்பிக்கை நம்ம செயல்பட்டால் அப்ப நமக்கு வந்து அனுபவம் கிடைக்கும். அப்ப நம்ம அந்த மற்ற எல்லா புள்ளியிலும் சேர்க்க முடியும். Then we don't need to call it faith anymore. At that point it's become swanubhava. அது வந்து அப்புறம் நம்பிக்கை கிடையாது, அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்வ அனுபவம், உங்களுடைய அனுபவம். Or in other words, self-realization. இன்னும் சொல்ல போனா அது வந்து தன்னை அறிதல். There's actually not so much mystical about it. It is a scientific process. So இது வந்து ரொம்ப அதிசயமா அற்புதமா கிடையாது, இது வந்து ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு வழிமுறை. And the important thing to consider, since we're talking about faith, is that it always works. So முக்கியமான விஷயம் நம்பிக்கை நம்ம பார்க்கணும், இது வந்து எப்பவுமே வேலை செய்யும். Like Ayurveda, I always give this analogy. ஆயுர்வேதம் மாதிரி நான் ஏற்கனவே இந்த உதாரணம் சொல்லுவேன். If the doctor is sincere and if you're disciplined enough to follow his advice, you will definitely get the result. You will be cured. Zurur. So நேர்மையான டாக்டர், ஆயுர்வேதிக் டாக்டரா இருக்கணும். நீங்களும் வந்து வழிமுறையை சரியா பின்பற்றினா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும். So therefore everything in Krishna consciousness is only meant to nourish that faith and sustain that faith. So இந்த கிருஷ்ண மதத்துல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில். Okay. Thank you very much, Prabhuji. Okay, so we'll stop now. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. Jai Srila Prabhupada. Thank you, folks. Hare Krishna. Gauranga. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. கிருஷ்ண மதத்துல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில். Okay. Thank you very much, Prabhuji. Okay, so we'll stop now. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. Jai Srila Prabhupada. Thank you, folks. Hare Krishna.